ما هغه بیا راغوښتو یا هغه ته مې بیا आवाज وکړو. I called him again. I called him again. I called him again. نن سبا هغه په سوچونو کې ورکته یا نن سبا هغه په سوچونو کې ګرځي. Nowadays he stay lost. Nowadays he stay lost. Nowadays he stay lost. مونږ ټولو د هغه په لطیفې سره وخندل. We all loved at his joke. We all loved at his joke. We all loved at his joke. هغه یو ورکوټي سوچ والا دی. He is a narrow-minded. He is a narrow-minded. He is a narrow-minded. دوستانو کله چې یو کس د ورکوټي سوچ والا یا غټ غټ سوچونه نه کوي، ورکوټي کاروبار شروع کوي یا ورکوټي سوچ کوي او موږ وایو چې هغه یو د ورکوټي سوچ والا دی، نو په انګلیش کې به وایو he is a narrow-minded. نن سبا زه کوشش کوم چې انګریزي زده کوم. Nowadays I'm trying to learn English. Nowadays I'm trying to learn English. Nowadays I'm trying to learn English. تا هغه چرته په غوسه کې لیدلې دی یا تا هغه کله په غوسه کې لیدلې دی؟ Have you ever seen him in anger? Have you ever seen him in anger? Have you ever seen him in anger? زمونږ ټي وي کار نه کوي. Our TV is not working. Our TV is not working. Our TV is not working. زه په مصیبت کې راګیرم. I'm in trouble. I am in trouble. I'm in trouble. په اسمان باندې وریځ ده. It is cloudy on the sky. It is cloudy on the sky. It is cloudy on the sky. چا سوک وخه؟ Whom hit whom? Whom hit whom? Whom hit whom? دوستانو کله چې موږ نه خبره یو او چا نه تپوس کو بهر جنګي یا څه چلی موږ ورته وایو چې چا سوک وخه. په انګلیش کې به ورته وایو whom hit whom. آیا ته نه غواړې چې مطالعه وکړې یا سبق زده کړې؟ Do you not want to study? Do you not want to study? Do you not want to study?